gambu mai waka barayi yace kwatsa ka bangon duniyar ga yace yayi bakwai biya ne sai in ba shi da baki ko idanu karshe ce mi sai dai rahamar Allah in ya nemu na alhaji gambu mai kalangu ba dai wani aiki mai yawa ba mu gari da mu da daidai duka imam mai Allah ba mu gari da mu da daidai duka shugaban gombe da bautu da ankara bakon kaura bakon kano bakon yankuto bakon zaria in bakon kaura bakon kano bakon yankuto bakon zaria tunan da Allah ya yi duniya tunan da Allah ya yi duniya na yayye moto mai kokari na yayye moto mai kyawo kuma yayye moto mummuna na yayye moto mai haske na yayye moto mai dauni na yayye moto mai samu kuma yayye moto busasshe na yayye moto dan sarki kuma ya azaba wani sarki na yayye moto mai ko kuma ya azaba mai roko ne albarka na na wanda ke ba mu mato Muhammad sarkin kudu albarka na na wanda ke ba mu mato Muhammad sarkin kudu lafe yaro ce cuya sai yawan baba ce rawa sai da kamna ka Muhammadu yana tabbata kamna ta ka kai kai ne ya ba mu dawa kuna sauna bawa da ya tsara da kai ya ce ko ka ba mu dawa kuna ran da sallah ka tashi saura mu kai ya ce ko ka ba mu dawa kuna ran da sallah ka tashi saura mu kai ba mu haraka sai ya jiya yace kai ko kariya ga kai saura da ko sau da ko talakushi dan gurbe da abun gudu amulo do da na ga mamman sarkin sai ne ko yana sai ya jiya kana magana ta tabbata sai inda rana ka be ta gabas sai inda rana ta ga baduwa da na gaje ka nan wadiyo ba bolen da milki ne ya tsaya da na gaje ka nan wadiyo ba bolen da milki ne ya tsaya kana jira ba na da ina zo shango bi amadu 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 je ban da kafan sarkin kaya kana jira ba bayan ruwa na bellaji kayan dan godiyo kana jira ba bayan ruwa na bellaji kayan dan godiyo alhaji babu Muhammadu Martido baba here present, members of the management of the university, deans and directors here present, other members of the university community, participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is our honor and pleasure to welcome you to the second conference in this great faculty. To the best of my knowledge, this is the second time we organize conference activities in this faculty. The first conference was organized by Academic Society for Arabic Language and Literature in Nigeria, ASALIN, in collaboration with Department of Arabic Studies, held on 31st October 2019. With theme Arabic Education in Nigeria between reality and aspiration. In this regard, I would like to thank, appreciate, and congratulate the Department of Languages and Cultures under the leadership of Dr. Demurabi Ubakura for organizing this important conference
on the life and songs of Alhaji Sa'idu Faru, malamin waka mai kwana dumi na mamman na Balaraba, in honor of His Eminence, late Muhammad Machido Abubakar III, the 19th Sultan of Sokoto. We have no doubt that the outcomes of this conference will provide a broad, in-depth, integrative, and comprehensive perspective, as well as shapes attitudes, ways of thinking, and action that will positively impact and benefit society. The global is changing, and a new generation will require even more from you as Hausa scholars. We will need to find innovative ways to make sure that your work is as effective as it can be. Hausa program indeed is often not given the attention it deserves in most of the northern Nigerian university. But in Federal University Gusau, we must thank and appreciate the Vice Chancellor in person of Professor Muazu Abubakar Gusau and his management team for the maximum support and cooperation given to the Faculty of Humanities in general, and particularly Hausa program. This indicates that the importance of Hausa language, culture, and literature should never be understated in this era. We appreciate, sir. Mun gode, Allah ya fi mu yabawa. I want to draw the attention of academic staff in the faculty and the university at large to the importance of focusing on conference activities with a view to promoting international publishing in the prestigious international indexes, which will increase visibility and upgrade the university's ranking. Finally, I wish you all successful presentation and truly hope that you gain some positive outcomes for the benefit of our society. It is part of my welcome address. With your permission, sir, Vice Chancellor, I want to invite the Vice Chancellor in person of Professor Muazu Abubakar to present souvenir gift from the local organizing committee to Honorable Dr. Abdul Malik Bongodu, Zannam Bongodu, sponsor of the conference, member of Rep Maru Bongodu local government. Vice Chancellor, sir. Vice Chancellor, sir, you are highly welcome to present the souvenir.
jawabin da ne Aliyu Gunza zai karanta. Ya fara cewa bismillahir rahmanir rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Manyan baƙinmu na wannan gagarumin taro mai albarka, fara da mai girma gwamnan jihar Zamfara, manyan 'yan majalisarsa, sarakunanmu, shugaban jami'a, manyan malamai da ƙanana ma'aikatanmu da ke halarci a nan, wakilan tsaro, 'yan jarida, iyalan mai martaba sarkin musulmi. Bari in fara jinjina wa jami'ar tarayya ta Gusau da ta jawo hankalinmu da cewa da tsohon zuma ake magani. Babu shakka shirya irin wannan taro a irin wannan lokaci da muke buƙatar tuna baya domin kyautata yau da gobenmu abin yabawa ne. Allah ya biya ku. Amin. To, matsayin da kuka bani na shugaban tattaro baya buƙatar wani dogon bayani, domin waɗanda muke son su yi bayani sun riga sun rubuta bayanansu, sauraro ne namu. Fata ta ita ce Allah ya yi muna jagora. Amin. Ina son in yi amfani da wannan damar in kira masananmu da manyan malamai da masu bincike da jami'o'inmu da manyan makarantunmu da cibiyoyin bincike na tarayya da jihohi da su mayar da hankali wajen taskace al'adunmu domin amfanin kawunanmu da ƙasarmu baki ɗaya. Babu ƙasar da ta ci gaba da al'adun wasu ba nata ba. Ashe ba don jiya ba da yau ba samu farfajiyar share wurin zama ba. Ina fatar za ku sake tunani yadda za mu ci moriyar mawaƙanmu na baka wajen kawar da barazanar tsaro da tashinar da ke yi wa duniyar mutanen ƙarninmu barazana. Masu girma masu daraja, na kawo kusan ƙarshen karatun saƙon mai gidanmu kuma gwamnanmu. Dan kuren da ya gabata kaɗan nake son da Allah kuma da gafara. Ga ƙa'idar mu almajirai ba a cewa tsohon gwamna, don kalmar nahu ta tsoho in an samu ta ɗiban na ƙarshe wanda ke abin da zai biyo bayansa namiji ne, to shi na nuna tsohon gwamna kenan uba ne ko tsohon gwamnan da ya wuce. To shi ne mu ga ƙa'idar mu sai dai a ce gwamnan da ya gabata. Da an ce gwamnan da ya gabata an cire zaman tsohonsa da ya shi ko kuma tsohon da aka fita yayinsa. To jama'a, zan komo ga bayan na dakata da gangan saboda magatakarda mutum ne mai ladabi. Gabani ya bani wannan sakon shekarun je kowa gan shi a jarida a talabijin. Yana jiran gwamnan Sokoto ya zo kan wani taro. Gwamna na zuwa ya miƙe tsaye. Shi ya fara miƙewa tsaye. A matsayinsa na gwamnan da ya gabata ya tarbi ɗansa, saboda irin wannan ladabin na dakata a gabatar da iyayenmu sarakuna. Don haka daga cikin abubuwan da nake ganin ya kamata yi akwai sa hannun sarakuna sa hannunsu wajen taimaka ma zaman lafiya, musamman ga irin wannan aiki na samun manyan mawaƙansu, sanannunsu, fitattunsu a yi bincike a kansu. Sa hannun gwamnatin tarayya ta ba da irin gudunmuwan da za a yi binciken kwarai. Sannan jami'o'in mu su taimaka wajen taskace hikimomin magabatanmu. Jami'a kamar yadda shugaban wannan jami'a gaskiya ya yi fice akan haka, ya yi tsaye ga irin wannan taron. To ko jami'a ta yi ta ɗauko wani mawaƙi adibi a kawo. Wani malami na mai suna Professor A.B. Yahaya, Abdullahi Baru Yahaya, ya ce babu hikimar da ake iya watsi da ita, don in ba ta yi amfani yau ba gobe tana amfani. Allah ya ƙara masa lafiya. Kana wasu na ganin cewa ai to waƙoƙin da aka yi ta tarawa kamar
kamar waƙin hududu ne. To amma cikinsu yanzu za ku ji in za a gabar takardu za ku ji akwai hikima sosai. Allah ya taimake mu. Sannan kuma shi kure kowa na yi, ba magar takarda zai jawo abin ga ni zan jawo shi in jawo. Watan wani shahararren adibi wanda ya kware wajen yi wa mutane waka da zabar da su ga harkar sata, Gambu mai waka barayi, ya ce kwatsaka bangon duniyar ga, ya ce ya yi bakwai biyu ya yi laifi, sai in ba shi da baki ko idanu. Karshe ce mi sai dai rahamar Allah in ya muna Alhaji Gambu mai kalangu ba dai wani aiki mai yawa ba. Kenan aikin ka bai tsare da kai, Allah kawai ke tsare da kai. Allah ya tsare da mu. Dukkanin kasashen suka ci gaba a yau da bazar magabatan su suke rawa, kowace ƙasa. Haba ai mun je magabata na cewa bakin wani baya suɗewa hannun wani miya. Dole 'yan uwa mu tashi mu kwakwalo hikimomin waɗannan mawaƙa domin yaran da suka tashi ba san komai ba. Ina roƙon Allah ya sa albarka ga taronmu. Taron ga da za a yi, Allah ya sa gafara ga sarkin musulmi Macido, Allah ya sa gafara ga makaɗin shi, mu duka da kenan Allah ya sa gafara gare mu. Allah ya sa albarka a harshen mu, domin babu harshen da ya kai harshen mu bunƙasa a duniya. Cikin harsuna 7,500 da muke zo a duniya yau, Hausa ita ce harshe na 11. Harshe 7,500 kai gwamna, Hausa ce harshe na 11. Kenan ai inda fahimta da kula ba da musu ba, dole ma'aurin iya a ce mishi baba. A ƙasar mu Allah ya sa mata albarka, jihohinmu gaba ɗaya Allah ya musu albarka. Ya ce na manta in ƙara cewa Allah ya wa jihar Zamfara albarka, don ina karanta ina tura mai ya, domin Zamfara ta fara kiran wannan albarkar, ta fara tunani ai wannan abin, to cikin addu'a a ƙarshe Allah shi wa jihar Zamfara albarka. Ina fatar wannan karatun da mai gidanmu ya sa in yi, Allah ya sa albarka ciki. Na gode. A great pleasure for me to witness this particular conference, an international conference organized by Department of Language and Culture of Federal University Gusau. And the conference is dedicated to Makaɗa Sa'idu Faru, 4 decades of Hausa royal songs, which is 4 decades. You are talking about 40 years now. Some of us were really very young, and talk less of our own children. What will they remember? Sa'idu Faru and Co., the late Machido, may Allah forgive them all. This conference is organized to educate and appraise our own culture so that we put it on record that this culture exists and is not dying. Allowing not to take this particular conferences, similar conferences, meaning we are allowing our culture to go down. We are trying to end our culture. And unfortunately, you have heard Professor Bunza, who make the analysis in terms of statistics, that Hausa and Hausa culture exist almost everywhere. And we thank God, our culture is almost synonymous to our religion. Our religion is our culture. So that's why you find it very difficult, even if we want to get rid of it. It's always there with us,
and is for us to maintain our culture. Nobody will do it for us. Nobody will do it for us. We are the one to do it for ourselves. At the university, yes, the dean have already made his own speech. The essence is for us to have an academic appraisal, academic exercise, so that we bring all those issues that are there in the songs, including the style, whatever is there in terms of the songs. That was the essence of it, i.e. to make it academic and sound. However, you can see, because it is culture, language and culture, then we ended up, we brought all our emirs. Most of them are here. Most of them are here. I'm never so happy than today, because whenever we have a purely academic exercise, then you find our environment, only very few acknowledge and attend our activities. But this one, because it's their own, because it's for us, then you see almost everybody is here. If he's not here, his representative is here. And this is really a wonderful event. I will talk about the university a little bit, because we can only showcase our own issues, our stakeholders, particularly the state government, the federal government. Yes, they are the owner of the university, but the community is also their own university. I'm calling on the state government, the federal government to do more on university, particularly university, Federal University Gusau. We are in dire need of assistance, left, right, and center, particularly in terms of security issues. Security issues, yes, we are having our challenges, but the university is still going on. We are not going to stop. This is never possible without the help of our security officers. The security men around us, those that give us help at any point in time, we call them. We are only existing because of their assistance. And I wish to appreciate them all. And I also wish to call on all stakeholders within and around us to please come to our aid. The university is existing with barely no hostel accommodation. We have more than 10,000 student population. We don't have transport. The few transport that we have cannot even take, say, about 100 to 200 at a time. We have a serious issue in terms of transport and other things. The other academic issues is our responsibility as managers and as members of the academic environment. So that one is for us to discharge it, but the other ones, we need serious assistance from all the stakeholders. The university is only being assisted by very few individuals. When I say very few, some silently,
Some you can even see it when you come in. You will see the symbol that yes, they have done one or two things, place and place. Particularly, this call is for the Zamparawas. I'm making it so specific because the university felt left alone. We need your assistance so that we can continue to exist, so that these similar activities will now continue. We will continue to exist within our own boundaries, and may Allah continue to help us, and I wish us a happy deliberation in this particular conference. May Allah continue to guide us. Assalamu alaikum. The Emir of Kotarkoshi was here earlier on. Similarly, the Emir of Shinkahi, i.e. His Royal Highness Alhaji Garba Ahmad and Alhaji Muhammad Makosh. They were here together with the Emir of Gusau earlier on. Thank you very much. Assalamu alaikum. Kaduna, Katsina, Kano, waɗanda aka wakilta, masu martaba sarakuna, mai girma kakakin majalisar dokoki na jihar Zamfara, mai girma sakataren gwamnati, masu girma kwamishinoni da ke nan, 'yan majalisar dokoki ta jihar Zamfara da suka samu halatta, Profesa Banza da sauran manyan shehunan malamai da wannan jami'a da kuma waɗanda aka gayyato, sauran manyan baƙi da aka gayyato, 'yan jarida, sauran jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zan yi da Hausa ba don bai iya turanci ba. Turanci na karanta, digiri na farko da turanci da siyasa su na karanta, kuma na yi masters ga hulɗa da ƙasashen waje, amma an ce lokacin abu a yi shi. Karrama ake wani babban mawaƙi a ƙasar Hausa, Allah shi gafarta mashi, Sa'idu Faru, tare da kuma mai alfarma marigayi sarki musulmi Muhammadu Macido. To kaga duk kansu da Hausa suka yi abubuwansu, duk kiɗan da marigayi Sa'idu Faru ya yi da waƙoƙin da ya da Hausa yi, babu wanda ya da turanci. Saboda haka a yi Hausa tun farko har ƙarewa shi, haka ya kamata. A madadin 'yan uwana sarakuna na jihar Zamfara, muna nuna goyon baya ga wannan tsarin da aka yi da kuma jin daɗinmu da aka karrama wani haziƙin mawaƙi a wannan jiha kuma a ƙasar Hausa. Ina roƙon su Profesa Donza su ƙara zaƙulo sauran mawaƙa hawa yau, kuma in roƙi cewa lokaci ya yi da ya kamata a yi abubuwa a rubuce a basu kamin su ɓace. An zo ana littattafai kamar kundi da wani abu. Ina roƙon Profesa, na ce maku turanci na karanta da lamuran siyasa, political science. To kuma tun da na fara karatu, idan ba subject ɗin Hausa na zo gare shi ba na Hausa. Haka ne, kowa haka yi, wasu in an zo da su ake Hausa. To Profesa, a taimake ni da a fassara man kalmar nan, ban san ta ba da Hausa, encyclopedia.
na so in yi karambani in jawo malamina amma dai yana nesa kwarai. To encyclopedia yau ana fasar da malam buɗe littafi. Shine Google, shine malam buɗe littafi. Don tambayan ta ake ta ba labarin komai, don haka ce malam buɗe littafi. To malam buɗe littafi muke so a yi na mawaƙan Hausa don sun isa a yi musu littafi. Kamar yadda sun a yi encyclopedia kuma ta Hausa gaba ɗaya, Hausa culture. Kuma in sun samu ne a yi encyclopedia ta sarakunan Hausa, a yi encyclopedia ta malaman ƙasar Hausa, malaman addinin musulunci da malaman ilimin zamani, a yi encyclopedia ta abincin Hausawa da sauransu, domin shi da mu aje na baya mu su taho su gani, domin an fara lalacewa in kun ka duba, an fara lalacewa lugga Hausa ko harshen Hausa yana sai ya ɓace, saboda surka gada ake kana cikin magana sai kasa turanci. To mu dawo da shi. Ƙasar Habasha yarensu suke yi, Ethiopia. Swahili su ma yanzu duk da suke yi, su ne national language a Kenya da Tanzania da sauransu. To mu Najeriya in ba a mai da guda national language, mun yadda an yi recognizing manyan Hausa suka da Hausa da Igbo da Yoruba. Kuma an yadda a House Assembly da House of Representatives da Senate duk an yadda a yi amfani da waɗannan yaren. Ana son a ce komi yana son ya wace idan ba a yi hankali ba. To ina kira da Allah ga duk wanda ke da kishin yaren shi ya tashi tsaye ya ba da gudunmawa a ceto harshen Hausa. Akwai abubuwa masu muhimmanci na al'ajabi sosai, kuma mu da ake ce sarakunan gargajiya mu muka rage ba mu lalace ba, sai kalilan. Idan ba a zo an ka ba haɗa kai da mu ba, an ka ba mu goyon baya ba, to idan muka bari Hausa ta yamuce, to sai an waye gari kama neman wata kalma ta Hausa ka kasa. Da mu ita sai encyclopedia malam buɗe littafi da baya ta shigo babu ta, amma in aka koma ga manyan makaɗa mawaƙa ƙasa Hausa kamar shi marigayi Sa'idu Faru, Allah ya kai shi, ya ta wasu hikimomi tunku cikin tukawar kudu tun ya tukos ko irin wannan ko duk suna nan abubuwan al'ajabi wanda yake in ko su ɗaya aka sa ko su ɗaya aka yi littafin su za su ƙara ilmantar da mutane. Sannan akan samu tarihi ga mawaƙan Hausa cikin waƙoƙin suka sarakuna, wani sai ya lissafa duk sarakunan da an ka gada, wani waƙoƙin da aka yi da sauransu sai ya faɗi. Saboda su ma mu yi ƙoƙari mu haje abubuwansu domin za su yi amfani insha Allah. So department na Nigerian languages na wannan jami'a da waɗanda suke shugabancin wannan taro da wannan majalisi, muna muku godiya ko muna jinjina muku, muna roƙon Allah ya saka muku da mafificin alheri. Amin da alheri. Ko muna kira ga sauran mutane su kirkiro kwaɗayin nazarin harshen Hausa da al'adun Hausa. Profesa ya ce yaren Hausa
shine na 11 a cikin jerin yarurruka da duniya. To mu da hausawa mu yi ta tunanin mu ƙara gyara shi, domin Allah ne ya sa hausa ta yi wannan sunan. Domin akwai sadda muna wani taro na sarakunan Najeriya, sarakunan arewa, nake tambayar sarkin Kano Sanusi Lamido, nace aka yi wai ko ina hausa. Na zauna Sudan da shi, ina yan base, shi kuma yana karatu. To a Sudan ne na samu yan Djibouti suna hausa, ko akwai wani Ethiopia, mun je Ethiopia, nakan je Habasha Ethiopia lokacin ina Sudan, amma mun wani zuwa lokacin Zagreb da aka kirkiro Zagreb, an nuna mana akwai wani wuri inda hausa suke. Saboda ka wani ikon Allah ne a yi gano me yasa ta zan commercial language, sai ya ce commercial language ce. Abin da commercial language yari na sana'a. To in duk yarin da na sana'a shi ke ne zai fi kowa tafiya. Ba mu da makwabtaka da ƙasar Hausa, ba ta da makwabtaka da misali Adamawa, Taraba, amma sai ka ji ka aiki ana Hausa. Babu makwabtaka, ba ƙasar Hausa ba su makwabtaka da Taraba, amma ana Hausa. Saboda ka gani wani abu ne ko Allah. So gara mu gyara ta, mu ƙarfafa ta zama rally point, ko abin da zai ƙara haɗa kan al'ummar arewacin Najeriya da ma Najeriya ba, kai ma haɗa Afirka ta yamma. Allah ya. Profesa mun gode. Jama'a mun gode ƙwarai. Muna roƙon Allah ɗaukin sarki ya dai kowa ya kawo kowa lafiya nan, Allah mai kowa gida lafiya. Amin. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, na tsaya a nan a madadin mai alfarma sarkin musulmi da ya wakilto ni, ya ce in tsaya a madadin shi. To ya ce yana fata alheri, kuma yana murna, kuma yana kira ga jama'a da mu ci gaba da haɗa kanmu, mu yi ƙoƙari mu kawar da duk wani abin da zai sa mu rabu, kamar yadda addini ya ce wa atisimu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu. Yana da kyau mu ci gaba da haɗa kawunanmu, kuma alhamdulillah mun ji daɗi da Allah ya sa aka yi wannan taro. Muna kusa, kuma Allah ba mu ikon zuwa. Amin magadin korau. Domin akwai mutane da yawa wa'inda mun daɗe ba mu sadu ba, amma gashi yau Allah ya sada mu da su. Akwai ma profesa da yake nan daga Sokoto, ƙila wasu ba su san yadda nake da shi ba. To ajin mu ɗaya da shi a secondary school, kuma alhamdulillahi yau gashi ya zo mun haɗu face to face. Ba sai na ɓata lokaci ba, alhamdulillahi mun ji daɗin wannan haɗuwa, kuma muna fatar za a ci gaba da irin waɗannan abubuwa, ba sai tarukan jami'a ba, a ta ƙirƙiro wasu abubuwa waɗanda za mu ci gaba da haɗuwa, kuma waɗanda za su taimaka mana domin samun zaman lafiya da fahimtar juna. Ba sai na ɓata lokaci ba, don duk bayanin da ya kamata a yi, shugabanmu mai martaba sarkin Zamfara Anka ya riga ya yi. Ni na faɗi wannan ne takaitacce, don ina wakiltar mai alfarma sarkin musulmi. Muna fatar waɗanda suka zo kusa da nesa, Allah shi mai da kowa gida lafiya, kuma Allah shi karfafa wannan makaranta, kuma Allah kawo mana da zaman lafiya, kuma Allah ya sa wannan makaranta ta samu taimako mai yawa daga wurare daban-daban, yadda abubuwa za su yi sauki. Ina godiya kwarai da gaske, kuma mai alfarma yana godiya don shi wakilto ne. Allah ya saka mu kowa da alheri, Allah shi mai da kowa gida lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Maru da Bungudu, Honorable Abdul Malik,
Zubairu Zannan Bungudu, 'yan majalisar dokoki na jihar Zamfara waɗanda muke tare da sunan mai girma kwamishinan ilimi na jihar Zamfara Alhaji Wadato Madaki, mayan baki musamman masu wakiltar gidan marigayi mai alfarma sarkin musulmi na 19 Alhaji Muhammadu Bello Macido Abubakar na 3, Allah shi kara masa rama. Mayan baki masana na nesa da na kusa wayanda suka samu halartar wannan taro, sauran al'umma maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An ce yi magana akan abin da ya tara muna, wato taro na ƙasa da ƙasa akan tarihi na rayuwa da kuma waƙoƙin Makaɗa Faru, Allah shi masa gafara, wanda sashen harsuna da al'adu na jami'ar gwamnatin tarayya da ke nan Gusau ta ɗauki nauyi na gudanarwa tare da karrama marigayi mai alfarma sarkin musulmi na 19. Zan fara da maganar shi ainihin Alhaji Sa'idu Faru. Masana da waɗanda annan da waɗanda ma ba sunan da turawa na Jamus da na Ingila su yi bincike akan ranar haihuwarsa, kuma har yanzu ana akan bincike. A takaice dai an haihi marigayi Alhaji Sa'idu a garin Faru. Faru gunduma ce yanzu a cikin masarautar Maradun ta jihar Zamfara. Ɗa ne ga Malam Abubakar Kusu ko Malam Abubakar Mai Koso, wanda shi kuma ɗa ne ga Makaɗa Alu Mai Kuriya, wanda asalinsu Gobirawa ne. Shi Makaɗa Alu Mai Kuriya ya yi zamani da sarakuna na Gobir zuriyar Bawa Jangwarzo, yana musu kiɗan yaƙi. Da tura sun kaci ƙasa 1903 aka hada ko aka daina mamaye na dauloli, sai Alu Mai Kuriya ya koma kiɗin fada. Saboda haka kiɗin fada shine Abubakar Mai Koso ya gada daga wurin Alu Mai Kuriya, shi kuma Sa'idu Faru ya gada wurin Abubakar Mai Koso. Sa'idu Faru an auro mahaifiyar shi a garin Banga gunduma ce yanzu a cikin masarautar Kauran Namoda, sunanta Halimatu. Ya fara sha'anin kiɗa da waka kamar yadda ya faɗi da bakinsa tun bai fara sa bante ba. Yana ɗan ƙarami ya ce wani lokaci sai ya sha hura cikin na yayi kamar tulu, ya dinga biyan mahaifin Abu Mai Koso, yana son ya sa abin da aka ce muwaka. Haka ya dinga yi har ya ɗan girma. Mahaifin nasa Abubakar Mai Koso yana aza shi akan kuturin doki, yana zagaye da shi a gidajen sarakuna. Tun ana zuwa da shi bai cewa komai har ya fara anshin waka a ƙarƙashin mahaifinsa. Da ya ɗan tasa ya ga ƙarfi kamar yana son a ce ya kawo, sai ya yi shawara da shi da dangin shi, su marigayi Alhaji Ma'azu, su Mamman, cewa su dakatar da mahaifinsu daga kiɗa. Shi Abubakar Mai Koso ya yi ritaya, irin ritaya da ta ƙarfi da yaji,
wato shi sa'idun ya ce ya fahimci kamar girman shi ya wuce a ce yana gogoriyo da waɗannan mawaƙa na wannan lokaci, saboda haka sai shi sa'idu faru sai ya ɗauki gabacin gidan. Waƙar da ya fara yi ita ce ta marigayi sarkin yamman Faru Ibrahim ɗan sarkin kayan muradun Abubakar, wanda ya sarauta 1939 zuwa 1960. Wato ya fara da gida kenan. Idan za a ɗan taimake ni sai a saurari wannan waƙar tashi ta farko. Wato wannan ita ce waka ta farko da marigayi Makaɗa Sa'idu Faru ya fara yi a matsayin mai cin gashin kansa bayan sun dakatar da mahaifinsu. Daga Faru sai ya fara fita, inda ya mai da gaba shine Banga, can inda aka auro mahaifiyarsa. Ya gadi sarakunan Banga daga mahaifinsa, saboda mahaifinsa ya yi wa sarakunan Banga kiɗa, cikinsu kuwa har da sarkin yaƙi Abdu. To sai ya fara da sarkin yaƙin Banga Sale Abubakar, wanda ya yi sarauta 1934 zuwa 1963. Daga nan sai Mesa ta so ta hada Sa'idu Faru, domin marigayi mai girma sarkin kiyawan ƙauren namo da Abubakar shi ya kwashe ke Sa'idu Faru daga Banga ya maikar da shi ƙaura. Shi kuma sarkin kiyawa Abubakar Garba ya yi sarauta 1952 zuwa 1960. Ya ci gaba, sai Zurmi suka ji amon Sa'idu Faru. A lokacin sarkin Zamfara Zurmi Suleiman Muhammadu Sambo, wanda ya sarauta 1951 zuwa wafatin shi cikin farko-farkon 1970. Wato yana ƙaura, yana Zurmi, yana komawa Faru. Sai mai faruwa ta faru, wato aka yi dungun haihuwa da hanji. Sai aka ɗauko Muhammadu Bello Macido, sarkin kudu, ɗan sarkin musulmi Abubakar na uku, Allah shiga warta musu. Aka kawo mafara a matsayin hakimi 1953. To shi ne Sa'idu Faru sai ya ji kamshin gidan mujaddadi, sai sheka da gudu mafara ya kame sarkin kudu Muhammadu Macido. Za mu san haka bayan ya girma, ko soyayyar tasu ta girma, ya faɗi cewa Muhammad dalilin ka nisan talata, Muhammad dalilin ka nis zaune Hausa. To bayan an mai da marigayi sarkin kudu Muhammadu Macido zuwa Sokoto 1956, bai dai yadda ba sai ya sake sa takalmi na ya bi shi. Dada zama ya fara zama na tsakanin masoyi da masoyi. Aka kai wani bagiri wanda Sa'idu Faru bai hita waka zuwa wani gari sai sarkin musulmi ko sarkin kudu Muhammadu Macido ya amince masa. Za mu san haka
domin ko cikin waƙoƙin da sarkin makaɗa Sa'idu Faru ya yi wa marigayi sarkin kudu Muhammadu Macido akwai wadda ya kira a matsayin bakan damiya bajinin gidan Bello Mamman na yari sarkin kudu Macido ce maraya. Wannan ya ɗauke ta a matsayin bakan damiya ta sarkin kudu Macido, kuma ya ce duk inda ya je ya yi hira jama'a suna neman su ji wannan waka. To haka wannan tare ta ci gaba ana ta yi. Sa'idu Faru yana shiga wurare barkatai, wasu wurare idan ya yi waka sai ka yi tsammanin sarkin yanka ne an kai mawaka. Zan ba da misali ta sarkin tudun falal gogarman magaji umaru, ba yau ko mazan jiya sun san kana da martaba. Ya rika da gaskiya Muhammadu karsanin gidan mai saje shirin ka yayi kyau. Ya ce mai hwada dan iya ga sarkin kiɗin ku ya zaka, na so a bani doki wani sansame abin suka. Idan ka ji wannan waka za ka yi tsammanin sarkin yanka ne. To a lokacin shi tudun falale marigayi Muhammadu Bala dan sarkin maharar gumi Muhammadu mai dabo hakimi ne ko dagaci, haka ya zo ya yi ta yi. Wani lokaci sai ka ji kamar wanga sarki na kokarin tashi ya horma wata ƙasa. Lokacin da aka kawo Muhammadu dan sarkin gabas shehu a mahara, dan sarkin bauren nange Muhammadu, dan gwaggo, dan malam Usman, dan sarkin musulmi Mu'azu, dan sarkin musulmi Muhammadu Bello, dan mujaddidi Shehu Usman dan bude ta gama Abdullahi bi rahmatihi. A mahara akwai waƙoƙin da ya mai sai kai tsammanin shehu ya kusan kai sarkin Kano. Madara da zuma na jekadiya shehu, in ji shi Sa'idu Faru. Babba jikan alu, babba mai saje. Suna ta tsoron ka kai ba kajin tsoro, ba halin alu ya yi mai raba. Ciki yana magana cewa wai mu yi farin ciki, mu yi sai a rerewa. Da kan rika duniya ta yi kyau shehu, yau mahara farautar mu ta yi nama. Mun yi farin ciki sai a rerewa, mai biyar sarkin ƙauye wawa na. Shi mi ya ci biza shi ba taro, 'yan ƙasa ta yi kwatancin ta garbatu. Irin wannan sai mutane na ɗauka Sa'idu Faru yana yi ma sarakunan yanka waka. To sai fara fita zuwa Yawuri, wurin marigayi mai martaba sarkin Yawuri Alhaji Muhammadu Tukur Abdullahi, wanda ya yi sarauta 1955 zuwa wafatinsa a 1981. Ciki ya yi maganganu masu hikima inda ya koda kansa shi Sa'idu. Ya ce ga waka nan guda 9 ta yayi mai, amma ya baro 8 gida. Sai in yayi murnar zakuwanmu in aika ko yanzu su taho su waƙoƙin. Ya ce mu ka kiɗi don mu Allah yawwa gudunmuwa da waka, har wata na ije wata saboda isa irin ta Sa'idu Faru. Daga Yawuri marigayi Sa'idu Faru ya gangara zuwa Kano wurin mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, ya wasa shi ya tahi Zari a lokacin nadin mai martaba sarkin Zazzau marigayi Alhaji Dr. Shehu Idris a 1975. Ya yi mishi waka mai nuna yanzu shi abba a gidan Sambo, ce Allah ya biya maka bukata kai abba a gidan Sambo. Nan ne ya dan shagubi yan sarki yana haɗin wai da a ce ba a bani sarki gara a bani a yi min gori, komi ni yi ban ji hahi ba inda an bashi sarkin. Nan ina so in nuna muku cewa shi fa Sa'idu Faru waƙa ta yi sarauniyar waƙa ce ta sarakuna,
ba ya zuwa garkar kowa da turunai in ba sarki ko ɗan sarki ko mai riƙe da wata sarauta ba. Idan akwai, to masana muna saurare mu ji abin da wannan taro zai haiharwa game da binciken da kun kai. Haka Sa'idu Faru ya ci gaba da yi, yana nan mallake da Muhammadu Bello Macido, dan sarkin musulmi Abubakar, dan Malam Usman, dan sarkin musulmi Ma'azu, dan sarkin musulmi Muhammadu Bello, dan Shehu Mujaddadi ta gamma da Hullahu bi rahmati. Haka suka yi ta yi har lokacin da Allah ya yi wa wato ainihin shi Sa'idu Faru wafati a 1987. Cikin waƙoƙin sarkin musulmi ko sarkin kudu Muhammadu Macido ya riga ya ba shi sarki, shi gare shi sarkin musulmi ne, domin yana faɗin cewa sarkin musulmin wata ran kake da imani da mu'jiza na nan gun Malam Macido tun ga alu mai sarje na jiya, ka kai kamar Bello Sassakiya da kyauta da mulki da ban gaskiya. Haka za ka ji ya jero abubuwan shi, yana nuna ma mutanen duniya cewa shi wa garai Muhammadu Macido sarkin musulmi ne, sarkin musulmin wata ran kake. Sai ga wata ranar ta faru, Allah bai gwada masa Sa'idu Faru ba. Allahu akbar. Wato tare tsakanin Sa'idu Faru da Muhammadu Macido ta kai tare ta kai kud da kud, domin a wata tattaunawa da na ji an yi da shi a gidan rediyon jihar Kaduna da ake kira KSMC a halin yanzu, ranar 15 ga watan 8 na 1970, mai tattaunawa Malam Hamza Sanusi Funto yana tambaya ta, to wai kai Sa'idu, sai in ji kawai kullum kana maganar sarkin kudu, shin sarkin kudun ga shin wai shi wane na shi? Ya ce at kai ran kai ne baka san sarkin kudu Muhammadu Macido ba? A to wani gari kake? Ya ce Hunto. Ya ce abto kai ba ni mamaki, da Katsina kake da sai in ce sarkin kudu an shike tutar nan ta Mujaddadi da an ka bayar Katsina, amma to tun da Hunto kake ba laihi, ba ni ganin laihin ka. Ya ce ai sarkin kudu Macido saboda adalcin shi, to ni ina ganin ban san ma dai abin da zan ce maka ba, don ni ban da shi ban san kowa ba. Gashi a cikin waƙoƙi ne na faɗi, ban wuce gona ta da iri na ba, inda sarkin kudu ni tsaya. Saboda haka wannan tare ta haifar da alherurruka, domin ko a cikin waka ta yana cewa saboda sarkin kudu Macido sun san manyan mutane, sun san ƙananan mutane kuma. Ya ce su shidda makaɗa shi suna kammale, kowa da tashi kawa ta isai. Sarkin makaɗa shi Sa'idu Faru wai ya yi taibayen ƙaton ciki, ko gan zanni ga inuwa, ko da makaɗin sarkin Masar ya ga Sa'idu sai rene ya yi haƙi. To yanzu abin wani al'ajabi da ya faru da na kirga ainihin ƙungiyar kiɗa ta Sa'idu Faru, wadda halifa shi Malam Ibrahim Sa'idu Faru ke jagoranta, sai ni ga su ma su bakwai ne. Ni ce a shi ko Allah, to wanga irin abuwa ko gado ne. To shi ma dai wato bayan wafatin Alhaji Sa'idu Faru 1987 ya bar matan aure guda biyu, ya bar 'ya'ya guda 12, 6 maza 6 mata, cikinsu har da shi wannan Ibrahim din wanda ya tau da wannan kungiya. To taron bata kare ba tsakaninsu da gidan sarkin kudu Muhammadu Macido. Shaidu nike watan Afrilu na shekara 1996, lokacin da Allah ya tabbatar ma da Sa'idu Faru fata ta ga sarkin kudu Muhammadu Macido, gwamnatin jihar Sokoto karkashin jagorancin
retired Colonel Yakubu Ma'azu ta faɗi cewa an bai wa sarkin kudu Muhammadu Macido sarkin musulmi na 19. Shi Ibrahim tabbas a gabana ya zo da turaye ya yi waƙoƙi waɗanda sun kai tare da mahaihin na sarkin kudu kafin ya zama sarkin musulmi. Sannan ya yi wata waƙa ta sarkin musulmi Muhammadu Bello Macido yana cewa sarkin musulmi Bello sarkin musulmi Macido Muhammadu dan Bello gida mamman Bello duk yau yana hannunka sarkin musulmi Macido Muhammadu dan Bello gida mamman Bello duk yau yana hannunka. Wato wannan na nuna ainihin tare, waccan tare ce da an ka yi da mahaifin Ibrahim da sarkin musulmi Muhammadu Macido tun shi na sarkin kudu, bai kira wannan tare ba. Yanzu ga mu tare da mai girma uban doman Sokoto, hakimin sabon birnin Sokoto, Alhaji Malami Sheikh Muhammadu Macido, su ma sun zo saboda girmamawa da karramawa da mutuntawa. Na tabbatar da shi Malam Ibrahim kila bai rasa ce ma uban doma wani abu da wannan taron ta kara tashi. Da wannan nike cewa masananmu da suka taru zuwa an jima an ce za a baje koli na fasahohi na wannan bawan Allah, to muna hangen ko hasashen a ƙarshen wannan taro za a fitar da wani kundi wanda ba za a mance ba, wanda zai koma ana bibiya domin tuna rayuwa da kuma fasahohi na marigayi wato Sa'idu Faru, dan Abubakar Kusu, dan Alu mai kuriya bagobirin da ya ce zamara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. I consider my invitation to this occasion as an extraordinary privilege that will ever remain memorable in my lifetime. Having been accorded this recognition from a high institution like the University, Federal University of Gusau, of such reputation and stand, to come and give a goodwill message on the time and life and songs of a renowned son of the soil, whom during his lifetime was not only a legend, but was a versatile and known to be prominent press singer, what we normally call Makaɗa, Alhaji Faru, whose musical prowess is still significant. It will also be discussed. As vulnerable as I am, it will only be more beneficial to my humble self and the entire humanity if I ascribe this wonderful and effort-making event to Allah subhanahu wa ta'ala for granting us the opportunity to be witnesses of this conference. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us here. Though mine is not to give an overview of the importance on the life and what the songs of Alhaji Faru have contributed to our contemporary times, especially given our deep-rooted Hausa culture and history from independence or pre-independence to post-independence era, it is nevertheless significant to note that times, seasons, and events in our cultures were and are still tied to lyrics connecting and synchronizing some memorable events dating back to decades and centuries. Alhaji Faru was one of the press singers in the Hausa land that gave some outstanding progressions throughout his sojourn on earth. To this, the university, as a citadel of learning, through the Department of Languages and Culture, considered it a solid reason for him to be discussed and possibly remembered for his immense contribution to our culture and heritage. This is not only commendable, as many speakers have betrayed on facts which I need not to re-emphasize.
it is very tremendous to honor those who, at one time or the other, contributed to the growth of our cultural values and developmental strides in shaping and reshaping the phases of our society, and such personalities should never be left unnoticed, unrecognized, and unhonored. While we celebrate and discuss an icon in the person of late Faru, permit me to throw these questions to members of the academia. What will you be discussed of as your contributions during and after your lifetime to your or our society? That's the essence of what we are talking about. Not only the members of the academia, to the general populace. What will you want to be remembered for? What are your contributions to the society? What are the footprints that you are leaving behind for the society to remember you? The above question therefore brings me to much wider orientations, especially those of us saddled with leadership responsibilities, being it in a wider or smaller scope. The political leaders, traditional rulers, religious leaders, civil servants, business moguls, and those in academia, what legacies are you striving to leave behind for a day of reckoning? There is no doubt that the Federal University Gusau, being one of the astute institutions of higher learning in Zamfara State, strategically situated to produce technocrats, researchers, academicians, businessmen, iconic politicians, traditional rulers, military officers, as it continues to operate in the Zamfara State, will continue to add value to our lives. The Zamfara State and the current administration of His Excellency Governor Dauda Lawal is always appreciative of the contribution of the Federal University Gusau in the areas of admissions, graduation, manpower development, and the gainful employment of state indigenes who at various instances found and will still find opportunities as alternative means of livelihood in this great institution. The appreciation of the current governor to this university can further be amplified that even before he became the governor of the state, Governor Dauda Lawal built and donated facilities and infrastructure to the university to curtail the hardships that the university has been facing. In pursuant to its educational policies for the state and to ensure a robust overhauling of all facets of the state economy with much credence to the education sector, you will all bear with me witness that a lot have changed and taken a better dimension in the area of education. This can also be proven in the settlement of outstanding fees of WAEC and NECO or to concerned bodies by previous administrations. Doing this is to enable our children to have their results released for them to gain admissions into schools they intend to study at, with Federal University Gusau being one of such institutions. This same administration of Governor Dauda Lawal is overwhelmingly constructing additional structures across schools in the state, renovating dilapidated ones as well. This, of course, being in the direction with his policy and vision to accord students a better and conducive atmosphere for learning, as the gratuities of teachers and other workers who have retired are currently also being paid. The governor's deliberate vision of repositioning the education sector of the state is a task we all must key in to give the state an enviable status. In the area of collaborations also, permit me to state unequivocally that the administration of Governor Dauda is at all times ready to support academic research and cultural initiatives in the Zamfara State with other educational partners. Federal University of Gusau, as one of the educational institutions in the Zamfara State, will always be partnered with by the Zamfara State government in various areas of research, feasibility studies, recommendations, and any other areas so necessary to enhance and uplift the standard of our education, promote a deeper understanding of appreciation of our cultural heritages among our youth and the future generations, so as to project and promote our state to an unequal level. This is a fact and a task which all of us must factor in, as the current government is open to receiving any contributions on such.
let me draw my conclusion by appreciating the assiduous efforts of this university through the Department of Languages and Culture for putting on such a wonderful conference to discuss the life and songs of an iconic hero, Makaɗa Alhaji Faru. It is my prayer also that one of these days the university will consider it worthy to identify, recognize, discuss, and honor other deserving notable individuals for their philanthropic support to this university. And to the university, may I encourage its leadership to continue in its benevolence of giving admissions and employment opportunities to our children, to continue to do so, and in any other deserving areas that is being deserved. Once again, I pray that we have a terrific conference. Long live the Federal University Gusau. Long live Department of Languages and Cultures. Long live Zamfara State. Long live the Federal Republic of Nigeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Academics and distinguished participants, it is with immense pleasure and pride that I stand here before you today at this memorable conference where linguists and the scholars converge to delve into the life and the song of the legendary Makaɗa Faru, hosted by the Federal University Gusau. This gathering marks a historic occasion as we embark on a week-long journey of scholarly discourse and the cultural exploration. As the Speaker of the Zamfara State House of Assembly, I am particularly impressed with the theme of this conference because it resonates deeply with my personal upbringing. I can remember very well that in my earliest day, I have been an admirer of Makaɗa Saidu's artistry. His lyric echoes through the corridors of my memory. Our elders then used to quote his song to impart wisdom, to guide our moral compass, and to instill within us a profound appreciation for our history and the Hausa culture. I am confident that the scholars and the lecturers assembled here will dissect the theme with a meticulous care, unbearable the layers and of meaning embedded within the reportable of the iconic Hausa musician. It is through this rigorous analysis that we can glean invaluable insight, not only into the life and the work of Makaɗa Saidu, but also into the broader tapestry of Hausa cultural history. As legislators in the Hollow Chamber of our State House of Assembly, we are very committed to upholding our constitutional duties, including preservation and the promotion of our Hausa indigenous language. In this regard, we pledge to devote time and attention to studying the papers presented at this conference, enriching our understanding and usage for our Hausa language. There is no doubt that it is through language that we connect with our constituent people, bridging the gap between governance and the governed. Therefore, by embracing our linguistic heritage, we try to ensure that the voice of our people are heard and the concern addressed with the empathy and understanding. As we embark this intellectual process, I once again extend my heartfelt wish
for a fruitful and enriching conference experience to all participants. May your deliberation be marked by insight and a deep appreciation for the cultural legacy we seek to uphold. By this conference, be a beacon of enlightenment and inspiration for the generation to come. With these remarks, on behalf of the Governor of Zamfara State, Dr. Dola Lawal, I hereby officially declare the conference open. Thank you. Alhamdulillah, muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya gwada mana wannan rana wannan lokaci muka samu halartar wannan taro mai muhimmanci a yau, da fatar duk wanda suka zo a wannan wuri wanda kowa ya zo lafiya ya bangiji Allah bai da kowa gidansa lafiya. Jawabi na a takaitacce ne kamar yadda hukumar makaranta ta gabatar cewa cikin kaddara ubangiji mun shigo mun ba da gudunmuwa domin samun nasarar wannan taro domin samun nasarar wannan taro domin samun nasarar hello 1 2 domin samun nasarar wannan taro. Wannan ba shi ne na farko ba, kamar yadda masu faɗa suka faɗa, kuma ya Allah ya so yadda za mu iya kai mu cikin lokacin da Allah ara mana na wannan wakilci da muka yi na shekara 4 mu ga cewa mun dawo da hankalinmu a jihar mu ta Zamfara, mun taimaka ma wannan makaranta da duk makarantun da muke da su a wannan jihar in Allah ya so. Ina amfani da wannan dama ka kara godiya ta musamman ga wannan sashe na Hausa da ya ɗabbaka wannan abin da ake yi a yau, kuma Allah ya kaddara aka samu nasara gagaruma wadda ina tabbatar da wannan makaranta ba za ta bace da wannan rana ba insha Allah. Daga ƙarshe ina son yi amfani da wannan dama in yi tambaya, kuma idan aka bani ansa ga wannan tambaya yanzu a kyauta mai tsoka ga wanda an ansa wannan tambaya cikin masana ilimi da suke wannan wuri. Kuma ina son alƙalin wannan tambaya shine ya zama Profesa Gunza. Ganin wanda aka karrama a wannan wuri shine mai alfarma marigayi sarkin musulmi Alhaji Muhammadu Mantu da Allah ya mishi rahama. Ina son masana a wannan wuri su faɗa mun waƙa nawa Sa'idu Faru yawa mai alfarma sarkin musulmi ga hanyarsu. Wannan ita ce tambaya. Waka ƙwara nawa yan masa kafin Allah ya masa wafati. Wannan ita ce tambaya. So ina so an san nan yanzu, kuma ya Allah ya zuwa da bayan sa ta akwai gagarumi, amma banda dan madami ba ni so banda dan madami. Banda dan madami. Da madami akwai wanda zai ansa, masana ilimi aka tara fa. To an samu mace za ta ansa wannan tambaya, Allah ya ba ta sa'a. Bismillah malama. Ok, Profesa, to na yi wanda makalolin da za a gabatar a wannan taron za su yi da waɗannan suna. Na gode. Matashi mai sha'awar ilimi mai kwazon zaburar da ma'ilmanta ya yi tambaya
don haka zan sake buɗe kofar ba da ansa wani ya zo don ƙa'idar jarabawa ba a yi kai kaɗai gari ta ba da ansa wani ya zo ya baya mutum guda ba ya kira a samu mutum uku ina sai dai duk wanda zai ba da ansa kan kai ga yayi magana dan madami ko ya koma baya gari sunana Faru mai haya abokan naibi da trago da ɗaukar kuce duk magaki marigayi makaɗa alhaji sa'idu faru ya yi wa sarkin kudu muhammadu macido kuma tsohon sarkin musulmi waka alhaji muhammadu macido guda 20 wadda 10 sun yi hice 10 kuma hanyar suna cin abuwa da ta Allah ta faɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Ana neman wani babu kawai ya yi kira ne na ƙwarki. Ya yi kira ne na ƙwarki. Kuma su a yanci ne. Assalamu alaikum. Sunana Sa'idu Ibrahim na zo ga mazaɓar Maradu wato a garin Faru. Sa'idu Faru ya ga Allah ya wa cido ɗaya hau ƙwara tara. Insha Allah, I know that it's amsa da Allah ta yi ganin cewa insha Allah. Insha Allah ko ya tabbata. Saboda kuma kan ga mutum nawa. Mutum dan majalisa ya sami ido ga kuma makaranta ɗin ga Kano ba ni son ɗin ɗan abin gansa dan Allah ya ma a taimake da mutum guda ya zo na ƙarshe ina ɗan buga daban na shago wallah daban da shago Assalamu alaikum, sunana Haruna Umar Bungudu. Binciken da muka yi a marigayi Sa'idu Faru ya yi ma mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammadu Macido waƙoƙi guda 21. Tambayar dai ita ce yanzu mun samu na hudu ga wancan na kira na biyar. Kun san ƙungiyar Sa'idu Faru su bakwai don a mutane da ƙalin mutum bakwai zan sunana Abdulrashid Labaran na fito daga mazaɓar ƙaura na Boda a Sa'idu Faru ya yi wa mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Macido waka 22 goma sun yi fice sauran 12 ɗin kuma ce ba kamar waɗancan goma ne sauran na ƙarshe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنانا إسحاق غدو لا يكون كما أبو غدو محمد مجدو سعيد فاru ya yi mai waƙoƙi guda 20 guda 10 sun yi ta bayyane guda 10 suna nan fade. Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Ibrahim Kuma daga birnin Makaɗa abinda waƙar da Sa'idu Faru yawa Muhammadu Gari Muhammadu Macido waƙa 21 guda 12 su ne hita guda 13 su zo da bace. Wassalamu alaikum. wannan ɗaya da aka yi dan majalisa ya nuna tare da harshensa da al'adunsa da mutane kuma ya nuna ba abin da ya dame shi illa ilimin zamfara Allah ya kawo lafiya wannan gaba ɗaya mun ji kun ga kamin in ba da ansa ina kai da kawo ga ƙa'idar mu almajirai ilimi ba ga mutum guda yake sai ka nemi ilmanta shawara ni ko ga za a kar a zo a kauce ma ƙa'ida ni dai gaskiya na yi zaton dan majalisa kamar ungo su nake don kamin in taso sai na ji sau da tambayi mutum uku na cikin hotel shin waƙa na wasu ibi
wallahi ba zai tambaya ba to Allah ta ke zai wasu zai bayani shin waƙa ne mutum uku suka bani ansa kowa ban gaya ma amma yau da aka yi tambaye sai na kira malamin waƙa zamfara dan madani Allah ya ba shi abin da komai da komai da ya sama in Allah ya ba mutum tsaye da ya ba shi to gaskiya ga duk wanda suka ba da amsa ga abin da mun kuma kai ittifaqi Sa'idu Faru waƙoƙi 20 da yawa sai Allahu Akbar amma shi masani ya ce 20 da dubu to tunda an san abin ake kiran waƙoƙin su waƙoƙin bana ga wani ake tsoron son haka su wasan nan sun kai ba sai sarki aka don sarki sai an mai kudin waƙa iya da ita in an zo an karanta mai an mai kudi ya ja ya yarda sai ka zo ka ina an gani to ina akwai da zai yi da yara ne yawa sarki kudi sarki ya ce a ba na ba ina an gani ya ce a wanda ka sa ina an gani saboda ka ittifaqi 25 a hannun ka yake saboda ka wanda ya faɗi 25 na ƙarshe mu yi haƙuri kaddara ta riga ya fata kuma kai Allah ya koyar wadda aka yi mun ana jina kuwa ina bugun gaba da ɗaya da cikin malamin da ya koyar da ni Hausa Abdullahi Bayar ya nawa professor yana nan tare da mu Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya ya ba mu umarni kullum muna yara mu tsaya mu yi adalci ko akan mu don haka me zai hana mu kira wanda ya yi na 25 mu ce saboda in muka bi wato kamar yadda malami na ya faɗa 25 ne amma yanzu abinda muke da su ga kasa guda 10 yan akwai wanda adda wata banda wadda muke da ita to ya taimako da kawo a jama'a mun godiya kwarai ga shugaba dan madani dan masani ai an yi rikici wa gudu na madani an ce sun kai ɗari sai na shekara 10 ina bincike ban kare ba ina ingila wajen na soja ya aika ni waka da masani ina ingila jira da baban gida don ku ɗauka an jarida ya aika min kasa inda ban taɓa sani bai ce to akwai shi mai tsugunne sarkin munafukai kowa ya san ka kamfani duka ya san sarkin munafukai mai kwanan kisa duk ɗaya mun san don waka amma gaba ɗaya ba aka ce ko akwai ta amma kaga an san da ita don haka mai girma ɗan majalisa ta da amincewar ka kira wanda ya faɗi 25 Allah ya saka mana Allahu Akbar kamar da nace akwai kyauta mai kyautar ta zama biyu na farko wanda ya nada na biyu akwai wata yayanmu ko in ce inanmu da ta ma mace ce ta yin hazaka ta fara fitowa a matsayin duk cikin shidda ko bakwai da suka ansa muna da mace guda da namiji guda shidda saboda haka wanda ya yi na farko zan ba shi naira miliyan guda mace da ta yi ta ita ma cikin maza zan ba ta naira 950 Baba Muhammadu Marshalo Baba barka da haihuwa maliya in yaji da suna tariya da kyau domin sun ga Muhammadu Marshalo in yaji da suna tariya da kyau domin sun ga Muhammadu Marshalo baje ne je ga dan godiyo mai gaba da kai bai sha daɗi ba Abdul Malik zanan so albarka Muhammad zanen bungu irasa ido bi dan mota ya kai albarka ma da albarka alhaji maci
mamman gwarzon usmanu kurun maganin mai gwangwani da abu shiya da halin gana abubakar ya Allah don zatin Allah abudul malir ne maka addu'a ya Allah shi naɗa maka sayyan irsa idu ya Allah shi ma gwamnan ja irsa idu babban daji kake dan babban daji kake dan abu ko ite ko namun ko maya ko yan kankani da mutum da dabba da itatuwa ko damna mamman ya kai mamman ni ka ta biru baba na sidi mamman kana shi ne ba a ci za a baka mota ba gama lahiya mace girma Allah ba da yawa baba duniya kashi 7 ya kwasa yan sarki na kallon gidan ba ne kai ga irin wa gamar laha gidan ba ne kai ga irin wa gamar laha ga ka dan mai daraja ga ka je kan Usman Kurdabi na hodiyo ga ka sarkin nasara ga ka alhaji mace ga jirka ta yi dubu ga ka mallami kake ga ka mummuni kake ga ka ba kaza abinda Allah doka ya ma mutum baba ya ce mazanna na gode Allah shi kara mana sarki Muhammadu Macido sarki musulmi na 19 ina nuna farin cikinmu matuƙa ya halatta wannan taro na wannan shekaru 40 na waƙoƙin sarauta wanda Sa'idu Faru ya yi gabatar a tsawon rayuwarsa. Wannan bakin lalle an nuna cewa ba lalle mutum sai ya zama wani abu ba sannan a yi mishi taro ko a nuna irin amfani ne ko nuna zamantakewa wadda ya yi ta rayuwar shi. Sa'idu Faru na tashi da shi to ina Sokoto har na zama mafara talatin mafara na an kai rikona cikin waƙoƙin da aka yi ba ambaci ya yi waƙoƙi na sarki musulmi na sarkin gabas shehu ba. Sarkin gabas shehu karami mutum ne kuma ya rike shi kuma ya rike ni mun yi zama wuri guda da shi. Duk da haka nan Allah subhanahu wa ta'ala dukansu a yau ba ɗaya daga cikinsu. Muna alfahari da Sa'idu Faru. Alhaƙiƙa ya zama ɗa mu a garinmu koyoshe gidan sarki musulmi mace da gidansa ne. In ya zo bai da wurin sauka ko sallar ta wuce 'yan wata guda da aka yi yana Sokoto a gidan mu yake kwana a gidan mu yake sauka kuma shina zagaya mu don haka mun muna tare da Sa'idu Faru. Masu martaba ina ba da uzuri ga Sa'idu Faru a halin yanzu irin zabgewar da ya yi gaba daya muka mai koma wajen mu zama amma dai wurin haka yana Zamfara a cikin jihar Zamfara mu ma mun tashi muna da shi. Wannan taro ya sani kwarai da gaske a jiya da dare ne kuduri in zo Zamfara a kan wannan taro domin 'yan uwana su neme ni lalle in halarci wannan taro saboda muhimmancinsa.
mun ji muhimmancinsa ba don su ido faru ba domin wanda yake zama da shi Allah ya kaddaro ma'agina ne. Ina alfahari da ido faru, ina alfahari da waƙoƙi ne, saboda haka na ji ƙarfin na in bar duk abin da ke yi duk da rashin lafiya na ya kasance yanzu ya halarci wannan wuri. Mai martaba sakin Katsina ya san uzuri na tabbatar mishi na fasa na bar tafiye-tafiye, amma kan wannan Allah ya kaddaro ne dalilin sai na zo wannan taro domin in karama shi ne ma ya kasance tunda har yanzu bai ɗauke wannan dangantaka da tsakanin shi da mahaifina ba. Don haka ni gida guda man ka fito da shi, muna ma alfahari da shi domin ya ɗauka mu, ya girmama mu, ya nuna mu nashi ne kuma mun ɗauke shi namu ne. Abin da ba za mu yi wasu irin faru ba, Allah ya san bai yi abin da ba mu yi. Allah ya ba mu iko, in ba mu yi ba mu da iko, amma in muna iko lalle muna yi mishi. Don haka muna gode masa irin faru, muna kuma addu'a ga mahaifin shi na Allah shi mishi gafara. Mu kuma mu da aka tare Allah ya sa mu rika cikin zuciya ɗaya, mu rika cikin ba tare wani alfahari ba, mu kasance mu ɗan mu ne domin ya girma mu, ya girma tsohon mu, ya girma masarauta, kuma ya girma addinin mu da al'adun mu. Don hakan ga mu a wurin mu muna ƙara masa fata alheri. Duk abin da suka ta sama na alheri Allah ya biya musu, mu kuma Allah ya sa mu gama lafiya ba tare da wasu matsaloli ba. Wani matsaloli kuma cikin kasan muna roƙon Allah shi kawo da su cikin gaggawa. Allah ya sa kuma a yi bikin lafiya a ƙare lafiya. A uzuri na ni mai koma Sokoto ne yau domin akwai abubuwa da yawa a gabana, wani kasance na halarci wannan budewar. Don haka ina muku ban kwana daga nan ta da fata alheri a yi bikin da lafiya, a wani lafiya. Kuma iyalin da gama su Muhammadu Bakiro muna ƙara buɗa hannuwanmu ga Allah, mu roƙi Allah shi ba mu zama lafiya a ƙasar nan. Allah shi kare mu, Allah ya kare addinin mu, ya kare al'adunmu ba su kyawu, shi kawo nan mu da duka al'adu waɗanda ce wanda ba su da kyawu, wanda ka kawo mu da tashi hankali da waɗansu ɗabi'u na rayuwa. Don haka mai girma gwamna muna godiya kawai da gaske, Allah ya saka da alheri. Mai girma speaker muna godiya kwarai da gaske, Allah ya sa a ci gaba da wannan biki lafiya a wani lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Organizing committee, I wish to express our appreciation to the Department of Languages and Cultures, Federal University Gusau, for finding us worthy to carry out this important task of organizing the national conference. We are very grateful for the support, assistance, and encouragement we received from the Vice Chancellor of Federal University Gusau, Professor Muazu Abakar Gusau, for the success of this conference. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you, sir, for all the support. We are greatly indebted to Honorable Dr. Abdul Malik Zubairu Zanna Bungudu, member representing Maru Bungudu Local Government in the National Assembly, for his interest and foresight to sponsor the conference. He was the one that donated generously to the Department of Languages and Cultures to host the national conference through Alhaji Ibrahim Muhammad Ahmad Magaji. We immensely appreciate the sacrifices, support and commitments. Their sacrifices, support and commitments towards promoting Hausa cultural heritage, Hausa popular culture, as well as intellectual researches in the area of Hausa studies. Alhaji Ibrahim Muhammad Ahmad Magaji has been part of our committee from the beginning of the conference preparation to date, despite the challenges he is facing. We pray Allah
subhanahu wa ta'ala to reward them with the best of his rewards. We so much appreciate the support we received from the family of late Sultan Muhammad Machido Abakar III, the 19th Sultan of Sokoto, for giving us the consent to organize the conference in his honor, as well as the family of late Alhaji Saidu Faru for their support and encouragement as well. We appreciate the assistance of a transport vehicle from Provost, Zamfara State College of Art and Science, Dr. Yakubu Sanusi, and the presence of chairman of the occasion, His Excellency Senator Aliyu Magatakar Dawama Kosarke Monsokoto, ably represented by our teacher, Professor Aliyu Muhammad Bonzan, the representative of His Eminence, His Royal Highness the Emir of Gusau, Alhaji Ibrahim Bello OFR, and Royal Father of the Day, Emir of Zamfara, Alhaji Attahiru Muhammad Ahmad CON, Chairman Zamfara State Council of Emirs. Our profound appreciation also goes to all our distinguished invited guests, our eminent scholars that accepted our invitations to give keynote address and present lead papers to the conference despite their numerous commitments. It is interesting to inform this distinguished gathering that apart from our lead papers to be presented later today, we are expecting more than 100 presentations, including virtual presentations during the conference. We solicit for more support from the well-meaning participants of the publication of the papers after the conference. Quite a number of family members that had benefited from the songs of Makaɗa Faru in the 4 decades of his life are here with us on our invitation. We appreciate so much the presence of all Zamfara State government dignitaries and the presence of all our participants, invited guests, members of the press and our students for their interest to the conference. We wish all of you successful presentation and safe journey back to your respective destinations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ga Mai Biredi TV, Mai Biredi TV, ga Mai Biredi TV, faɗakarwa nishaɗi, sai Mai Biredi TV. Gagara Gasa Online TV, Mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.